Hello guys, mumeze mute? I hope you guys were doing well. So my name is Mugisha Isaie. This is MITECH YouTube channel. Iyi ni video nziza cyane, ni video y'umwaka guys. Utarayireba, I promise you this is going to be a big helpful video. Iyi ni video igiye kugufasha ku buryo niba warushaka gutangira kwiga web development, niba ufite ikibazo uko bakorera amafaranga muri software development, niba ushaka kumenya web development, software development byari byo, iyi niyo video yawe. Ngiye uri hano nitwa Mugisha Isaie, am software developer with over 4 years experience. Bishatse kuvuga ko nzi neza uko umuntu ashobora kwiga web development, nzi neza amakosa umuntu ashobora gukora ari kwiga software development bikamuviramo ibibazo. Uko nabonye abantu benshi bize software development akabispendingamo like 5 months ari kwiga software development, but at the end agakwitinga akabivamo kubera ko ni ibintu bisaba patient, hard working, curiosity, ibintu bisaba mindset. So rero guys, mu Rwanda I think ko ntago biraba high developed ngo wabone dufite aba software developers benshi barimo ariko si benshi cyane. So guys, kandi nkuko mbibona kabisa birasa nkaho tujya muri technology aho buri wese azaba afite website, azaba afite application, azaba afite iki, umuntu wese ufite business. So abantu hafi ya twese dufite ama business. So bigaragara yuko noneho twese dushobora kuza dufite ama website cyangwa se ama software dukoresha dufasha ama business yacu. So bishatse kuvuga ngo aba software developers, aba web developers, they will always be useful in this world. So uyu munsi rero iyi ni video igiye kukufasha kumenya uburyo niba uri mu web developer, niba urimo kubyiga, niba ari utarabitangira, niba warabitangiye, tugiye kureba uburyo ese ni gute umuntu ashobora kwiga coding. Ese ni gute umuntu ashobora kwiga coding, ni gute yabikora bikagenda neza. Kuko guys, coding just, can you imagine coding ugakora software y'abantu bashobora gukoresha. Coding ugakora software umuntu ashobora guhahira hari ibicuruzwa bikamugera. Coding ugakora software abantu bashobora gukominikana, umwari wabo n'undi ari ahari, so over like ni ibintu bya danger. So rero guys, kandi ibyo byose tubikora dukoresheje amakode. That means ko ni ibintu somehow bigorana ariko byiza cyane. So muri video rero tugiye kurebamo tricks, tugiye kureberamo uburyo ushobora gutangira kwiga software mu gihe gito. Nje gukubwira kugira ngo utazakora amakosa nkayo benshi bakora. So icyambere rero tugiye kureba ese ni gute umuntu ashobora gutangira akiga software development, akaba expert, akaba yakora any software, any website. Uburyo umuntu ashobora kuzanira idea, hey nkeneye website nini, cyangwa se ugatekereza hey hakenewe website nini ugahita uyideveloper. So ibyo nibyo tugiye kwiga ku buryo umuntu ashobora guhera from beginner to expert. Umuntu ashobora gutangira kujya kwa applying akazi, ashobora gukorera abandi ama website, umuntu ashobora gutangira kwinjiza amafaranga from web development, just from coding. So I know many Rwandans quit because of languages, I don't know. So ariko nyine niyo mpamvu YouTube channel yaje kugira ngo ibafashe hano tubyigisha mu Kinyarwanda cyiza cyane ku buryo ugenda wumva buri kintu. Ikindi utabyumvise dufite WhatsApp group aho buri muntu abyumva. So katwinjire muri video turebe uko bimeze. Ikindi guys, tutarinjira muri video, iyi video murabona ko ari nini cyane. Please be attention, take notebook, fata notebook wandike guys. Skills nicyo kintu cya danger ushobora kuba ufite ukarishisha everywhere. Uzi gukora software, kuzi gukora website, nicyo kintu ushobora kujya everywhere kigakora. So without saying more guys, let's start. Yeah. Niyo mpamvu uyu munsi nje kubabwira, niba wari usanzwe wiga software development, niba watekerezaga kuyiga, niba wari ubifite muri gahunda, iyi video irakureba. So iyi video turarebamo ibintu byinshi cyane, turarebamo ibintu bikomeye cyane, turarebamo ibintu bishobora kugufasha. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwiga software development, uburyo ushobora kwiga web development ugatangira muri 2025 bikarangira ubonye akazi ukoreye company cyangwa se wikoreye. In general ubaye mu expert muri web development, aho umuntu ashobora kuzanira any idea ukayitaningamo into a working project. So mbere yuko dutangira rero guys, mbere yuko dutangira ikindi, niba uri kureba iyi video waba ufite amashuri, yaba ari ntayo ufite, I mean waba ufite degrees like universities, bachelor, secondary school, so I mean a diploma, don't worry. Web development, software development ntabwo bisaba amashuri. Software development ntabwo bisaba amashuri guys. Nagiye nkunda kuvugana n'abantu benshi bo hanze, nkunda kuganira n'abantu worldwide.
ndakureba story nyinshi z'aba developers zitandukanye, ariko usanga aba developers benshi umuntu arakoraga mu bintu runaka, ari umwubatsi, ari umutekinisiye, ari iki, agahita shifting akajya muri web development, akajya muri software development, agatangira gukorera amafaranga kandi atarigeze akora iki abyiga. So uyu munsi niyo mpamvu ngiye kubereka ngo ese ni gute wakwiga web development muri iki gihe cya AI. Abantu barimo baravuga ngo AI irimo guhindura ibintu, ariko se mu by'ukuri nubwo haza AI, do you think ko AI ushobora kwibwira ngo ukora website ukikayikora? Hari umuntu ufite idea, hari umuntu ufite logic, yewe uzi ikibazo ngiye gukemura, ngiye ushobora gukoresha AI kandi ngiye w'umudeveloper, not any random person. I'm telling you the truth. So uyu munsi rero tujya kureba uburyo wakwiga web development muri 2025 ukaba successful, ukiga ukaba successful ku buryo ushobora kugera kuri level yo gukora website iyo ari yo yose, yaba kuri front end, yaba kuri back end, cyangwa se yaba full stack muri rusange. So rero guys, abatindiye tutagiye muri menshi, kadutangire video yacu. So tujye kureba ibibazo, tujye kureba ibibazo abantu bibaza cyangwa se ibibazo turi bukemure muri iyi video. I promise you guys, ndagusezeranya ko urarangiza iyi video niba ugiye gutangira kwiga web development, niba kwiga web development, niba uri web developer. So guys, urarangiza iyi video ukuyemo ibintu byinshi cyane. Iyi video icyo turareberamo ni ibintu byinshi. Turareberamo ese what is web development, ese web development ni iki, iyo umuntu avuze web development abavuze iki, web development ubundi ni iki, korute ibaye hite, wenda let me say especially for beginners, ese web development ni iki. So guys, reka mbabwire, niyo mpamvu ngena nabazaniye ibintu bya web development mu Kinyarwanda, also kuri YouTube channel yacu ya MITECH. So nagiye ndeba inkuru nyinshi, ama video menshi, ama story menshi y'abantu bo hanze, ukumva umuntu yavuye mu bintu runaka itajya kwiga web development akaba successful, ndavuga abazungu. So nza kumenya ko bimwe mu bintu bica abantu intege mu Rwanda most of the time ni language. So ndavuga ati why not kambizana mu Kinyarwanda. So kuri YouTube channel rero niba aribwo bwa mbere wahagera, kwiga web development mu Kinyarwanda ku buryo bwiza kandi busobanutse. So guys, ukora subscribe, ukore like, ukore share. Ikindi ukeneye kwiga one on one session, uranyandikira kabisa kuri nimero yanjye nakwigisha. So muri video rero tugiye kurebamo ese yo tuvuze web development, what is web development, how web development works. Iki turarebamo nyine what is web development. Ikindi turarebamo ni what do you need to start web development in 2025. Mubereye honest, web development si buri muntu wese. Can you imagine kwandika amakode ugakora website umuntu ashobora kuza akarebaho amakuru, agakoreraho ibintu, akabonaho service, akabona ibiki, urukumva ni ikintu cya danje. So niyo mpamvu iyi video naho turareba ese what do you need to start web development in 2025. Ni iki ukeneye kugira ngo utangire kwiga web development in 2025. Abantu bari gukora amafaranga. I think ko nkurikije uko mbibona, ndabona ko hari igihe kigiye kuzagera nkuko buri muntu atunze telefone, buri muntu agatunga website cyangwa se application. Ikindi turareba muri iyi video ese the main part of web development. The main part of web development, ese ni ibiki bigize web development. Niba ari bwo bwa mbere wenda wumvishe web development, ni ibiki bigize, ni ibiki umuntu ashobora kwiga muri web development. Another part turareba ese how to learn to breed with AI. Urabizi turi mu gihe cya AI aho web development gukoresha AI mu kwiga cyangwa se no mu gukora website ukayifashisha. Turareba ese ni gute ushobora kuyifashisha mu gihe uri kwiga no mu gihe uri gukora iyo website, iyo project yawe, kandi ibintu byawe bikaba successful. So ikindi turareba ni how to be professional expert web developer. Guys, aba web developer n'abantu bakorera amafaranga menshi abaho. So
rero tugiye kureba ese how to be professional expert web developer. Ni gute umuntu ashobora kuba mu web developer akaba successful, akaba iyo tuvuze successful like abantu bakora like interview, ugiye kubona akazi muri company runaka bagukoresha interview special for web development is languages zo muri web development. Tuvuge niba wiga Python cyangwa se JavaScript, bagukoresha interview mu bibazo byinshi birimo byo muri JavaScript cyangwa se muri Python cyangwa se PHP bitewe na company yo kugukoresha ibyo ikoresha. Uyu munsi tugiye kureba ese ni gute umuntu ashobora kuba professional expert web developer. Ikindi guys, ndababwira uburyo ushobora gukora, ku buryo ushobora gukorera muri Amerika ibintu mwita ngo remote jobs, ugakorera Uganda, ugakorera Kenya, uri hano mu Rwanda cyangwa se muri state akaba yakorera mu Rwanda, ibyo bita remote jobs. Ikindi navuga tugiye kureba ni what will help you to get a job. What will help you to get a job? So guys, muri video naho turareberamo uburyo ushobora gukoresha ukaba wabona akazi muri web development, ugatangira ugakora ama website, ugatangira ukabona amafaranga guys. Ikindi turareba rero ni platforms ushobora gukuraho jobs, platforms zishobora kugufasha mu kubona akazi. I think ko iyi video igiye kuba video nziza cyane. So guys, without saying more, murabibonye ibintu bigiye kuba biri muri iyi video, reka dutangire video yacu. So now guys, twese tugera hano muri code editor. Iyi niyo nkoresha ndimo gusobanurira abantu. Nkuko twavuze rero tugiye kureba ese tugiye understanding today's web development, today's software development. So iyo tuvuze web development, the web development is the process of building website and web applications, the things we use every day like YouTube, Gmail, Twitter, online shops or school portal. So nkuko mu byumvisha tuvuze website development ni uburyo bwo gukora ama website building, ni ukubaka cyangwa se gukora ama website cyangwa se ama application. Nkuko mubizi like hari nk'ibintu twegwa tubona ama application tubona nka YouTube, Gmail, Twitter, ama shops yo kuri online, Amazon, ibindi muhahiraho murabizi cyane, ama school portals, abantu biga ama university murabizi ko hari byo mukoresha cyane. Ya website zose tugenda tubona, irembo, igihe, bira binyamakuru byose nibyo website. So tuvuze web development ni uburyo bwo kudevelopa ari ama website yose. So mu yandi magambo kugira ngo wenda tubyumve neza, web development is how we bring ideas to life on the internet using code. How we bring ideas to life on the internet using code. Let me say like shobora kubona hari isoko, uvuge ko wowe ufite shop, and uravuze ati ariko why not kankore website yeho ibicuruzwa, mu gihe ariwe ajya hita tumiza igicuruzwa twe tubone order duhite tukimujyanira, bityo bizongera abakiriya ku buryo abantu benshi bashobora kuzumva byoroshye bakaba bakoresha iyo website. So website izakora nawe umucuruzi uwunguye. Ukumva ko iyo ni wagize igitekerezo, uravuze ko mfite alimentation, mfite shop, ariko abantu hari umuntu va like fata urugendo runaka aza kuhahira iwanjye. So why not nashiraho website umuntu akajya yodaringa ibintu ashaka, and then agahita tukabona ko yodarinze, tukamuvugisha nawe tukamuvugisha, and then tugahita tumuhereza ibicuruzwa. So abantu benshi nibabona ubuzima buri koroha, abantu benshi bakunda easy life, nibabona uri korosha ubwo buzima bazakugoboka, ubona abakiriya benshi, and then business yawe itera imbere binyuze hehe muri website development. But before we deep into web development, what you need to start web development, ese ni iki ukeneye gutangira web development.
So guys, aka kantu bita mindset and understanding, ubundi nge nagashizeho mindset and curiosity, ariko reka tureshyiraho mindset and understanding. Mbere yuko utangira kuza muri ibintu bya coding guys, nabonye abantu benshi baza bakiga codinga 1 day 2 days 3 days 5 days and then akagera agacike because ni ibintu biri like kugira ngo ubikomeze bigupushing ugere uko like no kwiga akantu kukanda kandi ku buryo ushobora gukora website uvuge like iyi ni code editor ndimo, niba ushobora kwandika code zirimo code like ziri kuri line nk'ibihumbi 10, ukumva ko ni ibintu uri muravana mu mutwe cyangwa se urifashisha, ariko ni ibintu byinshi nyine. So niyo mpamvu icyambere ugomba gusettinga mindset, ukavuga ati yes, I'm here to be a web developer, I'm here to be a software developer. Mu gihe ntaraba mu software, no matter whatever happen, I will never give up. Abantu benshi bashika intege kugira ngo ube mu expert muri web development, muri software development, bisaba curiosity, bigasaba patience, bigasaba always to keep it up. So niyo mpamvu ngiye umuntu ambwiye ngo nyigisha web development, hari abantu baza akabura ngo nyigisha web development. First of all, manza kumubaza ese why you need to learn web development. Aruza kambira ngo hey, ngo nabibonye hano ngo numva ngo nibintu ngo byama website n'ibiki, ndamufasha nkamusobanurira, ariko mbere yuko mwigisha, mbere yuko mfata amafaranga ye, I'm making sure ko ese uyu muntu ibintu ari kwiga aza, kuko nuza gutakaza ibihumbi 100 cyangwa se 50 cyangwa se 20, and then at the end of time nugera hagati ugacika intege, that's the loss. So before ndakubwira ngo web development code ntabwo ari ibintu byo kuba ngo hey, I'm going to be software developer, I'm going to learn to create a website or application or software. No, wowe ibigisha bishira muri gahunda uvuga ati ngiye kuba software ngiye kuba software developer, kora ko nshaka gukora amafaranga, kora ko nshaka kubona akazi, kora ko nshaka kwiyubakira website, kora ko nshaka gukora ibintu, ariko ufite ikintu kigupushinga, ku buryo nuje gucika intege uvuga ati no, kuko hano ufite urugero kuri iyi YouTube channel yacu, ufite abanyeshuri bagitangira bafite moto, bagitangira bafite like bari bafite goosebumps, bafite imbaraga, bafite courage, ariko like after 1 month njya kubareba ukababura, every day are committing akubwira ngo hey, ndi gukora ibi nibi, you know, see like, ariko at the end of the time bageraho bagaci. So niba ufite, ushobora kuba ufite akazi, cyangwa ukaba ufite ibyo ukora, cyangwa uri umunyeshuri cyangwa se fata like 1 hour a day, fata like 30 minutes a day, vuga ati okay, ngiye kwiga iri somo iri niri rya web development, ndavaho ndirangije. Ikindi nabwiye ko mfite experience imyaka 4, biragoye hari igihe uza ukiga like nje nkibizamo mfite inshuti nyinshi nakundaga, no hari ari communities nyinshi mbamo z'aba software developers, ukaganira n'umuntu like abantu bo hanze, sinzi niba ari opportunities zitangana, ariko ukaganira n'abantu bo hanze akakubwira ngo hey, is a web development 4 months or 6 months or 1 year, mbona job. That's possible, ariko ugasanga like after 2 years there is no job. So that's why I'm telling you guys, niba ufite indi job, it's okay, run slow by slow, iga gahoro, ubati okay, I have 30 minutes a day, iminota 30, ufite isaha imwe kwiga web development ku munsi, uhera isaha kugeza iyi niyi ndandi kwiga web development. Ikindi mu gihe uri kwiga, please make sure you understand the concept, make sure you understand the logic behind, kuko code ni logic. Ahuri buza kumbira ngo ndibuza go creating a button, umuyuza nakandaho ikai creating ibintu,
niba calculated displaying hariya ntabwo ibyo bintu wabibroka ngo uzabikore. Understand the logic. So niyo mpamvu narimba netwe dukomeje ku kintu cyo kumanza guprograma your mindset kwamenya ko ugiye so before tools or code, start with your mindset. So yes, yeah, curiosity and yes, that's true. So this is what I was looking for. Curiosity and patience. Curiosity is like wishes, cyangwa se kumva ufite ikintu ushaka kuba, kumva ufite ikintu ushaka gukora, kwiyumvamo icyo kintu. And then wateranyaho patient ni ukwitonda ukavuga ati okay, I'm doing this, even I'm not being successful now, but I know that I will be successful at this day. So kuko muri web development, being honest, you will face errors every day. Web dev is just problem solving. Nugu solving ibibazo. So means that uzahura n'ama errors wenda like nuko uyu munsi yaje AI ishobora kugufasha correcting your errors production kihuta, ariko web development even hari na error AI inanirwa. Honestly hari narindimo gukora website narindimo gukora ndakora like nza guhura na errors bikoramo biranga, mbaza ChatGPT biranga, mbaza Copilot biranga. At the end of the time naje gusanga ari iki, naje gusanga mfite ikibazo nta connecting hehe kuri database. So rero muri web development usanga harimo utuntu twinshi, like niyo mpamvu bigusaba curiosity and patience. Ushobora no kwirirwa umunsi wose ufite so like wenda n'ubu ngubu like AI zirimo gutera imbere, ariko mbere like hari igihe wahuraga na errors mukayimaraho nk'umunsi, uri umuntu umwe cyangwa muri na team mukayimaraho umunsi. So ikindi ni consistency, ni guhozaho guys, learning little everyday bits, lashing on the way. So ushobora kuba ati hey umunsi ngiye kwiga amasaha 8 no, just calm down, take little lesson like 30 minutes or 1 hour. Uvuga ati okay numvisha aka kantu ndakize ndakumvishe neza cyane. So ikindi guys, I know in classes, diplomas, universities, bachelors, engineering, I know in school hari uburyo batwigisha ku buryo bibaye byiza ushobora kwiga icyo bita self taught, kwigisha, ukiga kwigisha. Uko guys niba uri kureba iyi video uri umunyeshuri ntabwo ukaza kumbwira ngo I'm going to follow a teacher of web development who teaching us PHP or Python, and then if we finish this I will go out and engage. Okay, it's possible, but what can I recommend you? What can I advise you is, please wegenda wige bya mwarimu, ariko now just try to teach yourself. Just find someone, your friend, and help you to learn something. Utari kumva baze AI. So wenda turibuze kubigiraho uburyo ukoresha AI. Ikindi indi point you have to understand is understanding over memorizing. Know why something works, not just how to type it. Yes, akanakona kavuza ariko urabona ko i point n'undi yongeye kagara. Don't memorize code. Uvuga urugero kwiga ama arrays cyangwa se like kwiga ama loops, for loop, while loop, ama loops menshi. So and then don't memorize the syntax of for loop. Ikigomba understanding is for loop ikorute. Yes, first of all you have to understand, you have to, okay, you can memorize that, but don't memorize the syntax and you go. No, to memorize is good, but ariko niwumva icyo for loop imaze uzabura gukora akantu gato, oh wow, yes, good, for loop hano ishobora kumfasha. Maybe let's say nende ukora ibi bintu bigiye kwisubiramo inshuro zimizi kandi for loop ishobora kubikora, stuff like that. Okay, yes, let me use a for loop. Oh no, I'm going to use a while loop, because you understand the logic, because you understand something behind for loop or any loop.
So ikindi, think like a breeder. Every day, every website is a system with structure, HTML, CSS and the logic of JavaScript. So guys, hano turimo kureba uburyo ushobora kwiga web development, uburyo ushobora gutangira kwiga software development ukaba successful until you get job and be expert. So hano twaturibamo atubwira ko think like a breeder, like tekereza nk'umwubatsi, kuko website yose ni system, nuko yubaka ibifite structure, HTML, CSS na JavaScript. Abira mwumva ngo byama Tailwind, ama Bootstrap byose ni CSS, ama React, ama Svelte, ama Angular ni JavaScript. Yeah. And then tumaze kureba mindset ugomba kugira, tugiye kureba noneho essential tools. Essential tools zikenewe, hari software ugomba gukoresha, hari code editor, ni code editor. So code editor ni hari amakode hari Sublime Text, hari za Atom, hari za VS Code, ariko code editor nziza iri professional, iri easy to use ni VS Code. So guys, genda ukoreshe VS Code, niyo ariho ugitangira. Code editor ni VS Code. Indi tool ya kabiri cyangwa se software ya kabiri ko ikenerwa muri web development ni web browser. Web browser so niho turaningira, niho dutestingira code zacu twanditse. Muri mu ma browsers harimo Chrome, harimo Edge, harimo Firefox, harimo so no, this is the version control track your progress and the project Git and GitHub. Hano kuri version control ho ntago ari ama browser, ahubwo ni ama system, ni like ni system dukoresha. GitHub niho tubika za project zacu, ni online hosting platform. Kuri GitHub niho tubika ama code yacu. Noneho Git nayo ni system idufasha gupushinga, idufasha gutrackinga changes. I think nzakora n'isomo ryo kuri Git na GitHub, uko izi ni tools nazo zikenewe, zikoreshwa cyane. Niba utanazikoresha mu software developer ufite ikibazo cyane. Uko ngo urugero Git, niba ndi gukora software uyu munsi, imashini yanjye gapfa, ariko nkaba project yanjye uko nagenda nkoraho gake nkaba nayishaka kuri GitHub, nubwo imashini yapfuye, ariko nimbona indi mashini nzahita nkomereza hehe kuri ya project yanjye, kubera ko iri kuri GitHub. Imashini ya mbere yapfuye, sinabona files, sinabona data nyinshi zabuze, ariko ya project yanjye kubera ko iri kuri GitHub ndayifite, ndimo ndayikoresha. And then what we need to see, and then for example kuri Git now, vuga urugero nayo ndimo gukora ibintu wenda nsanze nsengira indi idea, website yanjye ngomba kwihindura gutya nkahindura gutya. So ninja ku deleting ibintu, ko nagiye nkora commit nkoresheje Git, ndagenda bya bintu byose mpite mbigira discharge, bya bintu byose nakoze uyu munsi mpite mbikuraho, ntiriwe ndajya ku deleting ama file ndajya he. Vuga urugero wenda umaze no ku deleting ayo makode yawe, nanone usanze ari mistake, ahubwo ugomba gukomeza biriya n'ubundi umaze ku deleting. Ubundi bira wamaze ku deleting cyangwa se byo wadeletinze ku cyumweru, nabyo ushobora kubigarura kubera ko uri gukoresha Git. So I hope ko mwumvishe umumaro wa Git and GitHub. So and then ibindi tugiye kureba ni two main parts of web development. Ibice bigize web development. So ibice, so nuko murimo murabona ndimo ndaselectinga, ukabona agafoto kanje karimo karaza like somehow ukuntu, ukabona so iyi mibare yose ibiki, nuko iyi project ndimo ndabigishirizamo, iyi file ndimo ndabigishirizamo nayo ibitswe hehe kuri GitHub. Nukomeza no kureba muri code ari uri buze kubonamo n'amazina yanjye. The two main parts of web development, muri web development dufitemo parts ebyiri, hariho bita front end ni kiriya gice cy'imbere, client side. Tuvuze client side ni ibyo umukiriya abona cyangwa se umujuza abona. So iyo tuvuze front end, this is the front end. Front end is yes, the retwato ndimo ndababwira turimo turaza nuko like code zibiri kuri GitHub. Babona ko akana gafoto kanje ibiki stuff like that. Yes,
front-end nuko ngo muri parts of web development dufitemo front-end and back-end. So kuri front-end ni client side. So iyo tuvuze client side, that means that everything users see and interact with in their browser. Uvuga kuri ujya kuri button ugakanda kuri video, birabona kuri YouTube, birabona kuri Twitter, birabona kuri Instagram, button, amafoto, ibiki, bira byose nibyo twita front-end. Nibyo mu front-end developer akora. So hano niyo mpamvu barimo baratubwira everything users see and interact with in their browser. Harimo buttons, gukanda ku buttons, text tubona, colors, forms, image n'ibindi. So dukora front-end dukoresheje HTML, CSS and JavaScript. So front-end ushobora kuyikoresha HTML gusa, ushobora kongeraho JavaScript, ushobora kongeraho na CSS bitewe na project urimo gukora. No, second part is backend. Backend is server side. Twabonye client side ariyo front end, and then the second part is backend. When we say backend, backend is behind the scene. The part it is store user data, process information and connect with database. So nokwango backend ni biriya ni uburyo system control gwa buryo system bikora. Uvuge umuntu akritse kuri button abonye profile, ariko ira profile ibitswe kuri server. Ibyo byose ni backend bikora. Tuvuge umuntu akoze login, ukoze login biranze, bakushizemo long password or email or username, bira byose ni amakuru ababitswe kuri server niho akontrolera. So uburyo ababitswe kuri server connects kuri za database. So ibyo byose ni biba biri mu gice cya backend. So niyo mpamvu web development yose igizwe na front-end and then ikagira n'iki gice cya kabiri cya backend. Mu gukora backend development dukoresha languages atandukanye, cyangwa technologies atandukanye. Harimo za Node.js, Python, PHP, database, harimo na za Java tutashizemo hano. Zose zikora hehe kuri backend development. So when we take front-end plus back-end nibyo bibyara full-stack development. So noneho hano dufashe back-end tugatiranya front-end nibyo bibyara full-stack development. So urugero hari abantu bakora mu company, muri hari igihe company zazo zitaba front-end developer, zikagira back-end developer bakora kuri front-end, bakora kuri back-end, cyangwa se zikagira n'aba full-stack bakora byose. Umuntu akabazi front-end akabazi na back-end. Yes, like me telling you I'm a full-stack developer. So now ubwo tumaze kumenya website niki, ni gute nakwiga website, ni ibiki bikenerwa kugira umuntu yige website development. Now tugiye kureba ese noneho website yo muri iki gihe cyama AI. Guys, AI zimo zirahindura ibintu. Reka turebe website development muri iki gihe cya AI development ni gute. Mindset tugomba kumenya kuri website, kuri web development muri iki gihe cya AI. We are living in the time where AI, cyangwa se artificial intelligence, is changing everything including web development. So niba AI zirimo guchanginga ibintu byose, robot, AI, open AI, biba birimo kuza guchanginga like ibintu byose, means that ko na web development igomba kuba affected. So muri iki gihe cya AI rero, AI ubu ngubu ishobora kugeneratinga website code, ishobora gusuggestinga design, ishobora no kugufasha gukuramo errors, and even ishobora no gucreatinga template. Yes, but the truth is AI cannot replace real web developers, it only assists them. Understand this. Abantu bafite ikibazo cya AI cannot replace real web developers, it only assists them. AI ntabwo yasimbura mu web developer.
aba web developer nibo bakemura ibibazo biri hanze. Web developer ashobora gukoresha AI ariko AI ntabwo izaza ngo isimbure aba web developer. So niyo mpamvu, that's why, because so AI doesn't understand human goals, but as you human you understand. So AI doesn't understand human goals. So let me tell you, like in your community hari ikibazo wenda wowe ubona wakemura, ugashiraho system, ugashiraho application, ugashiraho ibiki, ariko ibyo AI ntabyizi. So ibyo ni wowe uzabikemura. Ushobora kubikemura ukoresheje iyo AI ariko ni wowe uzabikemura. That means ko AI idashobora kureplacinga aba web developer. AI still need logic, creativity. Sorry, no, I'm sorry. Website still need logic, creativity, and design thinking. Yes. Website ikeneye logic, website ikeneye creativity, website ikeneye design thinking. Ntabwo uzagenda ngo ubwire yanyemereza website, what kind of website? So that's why abantu nyine igihe cyose bazahora bakenewe. Wenda byakorwaga n'abantu 10 bishobora gukorwa na 5, ariko abantu bo bazahora bakenewe. So business always need people who can guide AI, not just use it. So that's what I was telling you. Ama business, ama company akeneye aba developers, yes, bashobora gukoresha AI ariko nyine baga solving problems. So running web development in this AI era means, so tubonye ibyo AI ishobora gukora nibyo nk'umuntu ashobora gukora. Niyo mpamvu hano icyo tugiye kureba, kwiga website muri iki gihe bisaba learn, understand data structure, algorithms, and get help from AI if needed. Niba kwiga web development, hari abantu benshi barimo bararashinga, hey, AI ishobora gukora website, akajya muri Gukorera website ikamuhereza ibintu no guys, we know wige web development, wumve basics, wumve data structures, wumve algorithms, wumve concept, wumve logics, and then maybe ibyo numara kubyumva you are free to use AI, kuko AI ni guhereza ibikoda kangari uzaba ukumva ibyo iri kuguhereza. AI can make a mistake, ni ibintu byanditse. AI can make a mistake kuri za AI, kuri za chat GPT birahari. AI can make a mistake. So AI ni kuri iyo mistake, wowe mu web developer uzi ibyo uri gukora, ushobora kuyibwira cyangwa se ugahita ubyikorera. So in short, the web developer of the future is human plus AI partner. So gukora mu web developer and then na AI wenda ikagufasha mu byo urimo gukora. So and then how website works. So tumaze kureba mu by'ukuri website cyari cyo, uburyo ushobora gutangira kwiga website, bikenewe kugira ngo utangire kwiga website, mindset, tools zikenewe, and kwiga web development. Du comparing umuntu na AI, dusanze ko nubwo haza AI zimeze gute, dusanze ko umuntu always he will remain important, he will remain useful in the society. Now tugiye kureba how website works. Let's understand the journey of web page. So when you visit a website, for example wawa.com, your browser, Chrome, Edge, Firefox, bitewe na browser ukoresha, send a request to a server, and then the server send back file HTML, CSS, and JavaScript. Your browser read those file and read the page you see. So nukuvuga ngo iyo turimo kwandika amakode, so iyo tuyaraninze tuyohereza kuri server ikayaraninga, so and then yamara kuyasoma ikayagarura ari mu buryo bwa web based twe dukeneye muri browser. So your browser reads those file and reads the page. So it's like HTML the skeleton. So nkuko mubizi HTML niyo yubaka ibintu, niyo yubaka ama button, niyo yinjizamo ama image, niyo ikora to links, niyo ikora ibiki. And then language yitwa CSS, it's like a skin or cloth, or like CSS in style. CSS means cascading style sheet, and also HTML means hypertext markup language. So CSS rero niyo turiho. CSS irastylinga, igira ibintu byiza,
ikora n'ama layout, ikaba yafata kandi kagashira hayi karinganiza utuntu, irastylinga ku buryo utuntu tugaragara neza. And then JavaScript, the brain and muscles of the website. Nta kintu gituma website ikora, ugaklika kuri buto, ukava kuri page ukajya ku yindi, ukakora login, ugasohoka, ugakora ibiki. Ibyo byose ni the whole functionality of the website. That's the JavaScript functionality. So umvisha ko HTML dufasha kubaka structure cyangwa se skeleton, CSS dufasha ku designinga, JavaScript dufasha gukora iki, noneho bya bindi twakoze kuba twabikora bigakora. And then kaneni the free core building blocks. So nkuko twabonye ibyubaka HTML language ya mbere dukoresha turukubaka website. HTML mu magambo arambuye means hypertext markup language. It's the foundation of every website. Every website is founded by HTML. So also defines the structure and the content, like headings, paragraphs, images, links, buttons. Nkuko navuze mbibabwira, ibi byose biva hehe muri HTML. Urugero hano turi kwandika wenda iyi ni heading 1, turi kwandika ngo welcome to my website, this is my first paragraph. This is the example of HTML. So HTML tells the browser what to display. HTML nibwira browser ati displaying a button, displaying a image, displaying a paragraph, displaying a heading, yes, displaying a title. All of that come from CSS. So sorry, muri HTML. And then language ya kabiri nkuko twabibonye ni cascading style sheet, which is CSS. CSS controls the design and layout, colors, spacing, fonts, alignment. Nkuko twabonye CSS ni uko designinga, gustylinga. In example, hano turi ku designinga ya heading 1, turi kuyereza color ya blue, tukagira text align, text tukayishira muri center. Hano ku designinga paragraph, font size turi kuyongera. You know, just designing. CSS tells the browser how to display the content. Yes. Nkuko twabonye HTML tells the browser to display the content. So noneho izo content is displayed. CSS nayo ibwira browser noneho okay, haje button, haje paragraph, haje heading, tugiye kubikora gute? Dushaka ko heading ijya hagati, dushaka ko paragraph ingana gutya, dushaka ko bigira width ingana gutya. Ibyo byose ni CSS ibikora. So language ya gatatu ngo twayibonye, the brain is JavaScript. JavaScript makes website interactive and dynamic. So there are pop-ups mubona ku ma website, ama sliders, ama buttons that are reacting ukuntu, ama live update muma like nko muma website abantu bakoresha za live power, ama update ko muyabona ukabona ibintu biri kuba updated, ibintu byinshi, ama dashboard n'ibiki. So urugero urunarwo n'urugero rwa code za JavaScript, urabona document.query selector heading 1. Hano turimo turaselectinga heading 1, and then tukavuga ngo on click an event. Nidukirika bibuze gukora ibingiye, nidukirika kuri la heading, the function turaza kubona aka kantu to click the title. So ni JavaScript. Nidukirika kuri heading 1 areta baduhereza ka alert kameze uko. So abantu tuzigana hano, amasomo narayeteguye kabisa, amasomo narayeteguye. Tuzigana HTML, CSS, JavaScript, React, Tailwind, tuzigana za Node.js, Express.js, za TypeScript. I think wano ichano nshaka kuzayigira international guys, abanyarwanda muka tukigira hano kuryo umuntu azaza kigira hano akaba successful. Ariko nanone guys, iyo ukeneye ko ngufasha ukaza nkakwigisha, ari n'abandi nigisha ariko bigusaba ko ufite laptop and internet, uraza tukavugana nkakwi. So JavaScript tells the browser how to behave when something happens. So nkuko twabonye rero HTML niyo ibwira HTML ibwira browser ibyo kugaragaza,
CSS ikabwira browser ukwiri bubigaragaze, JavaScript ikabwira browser ibi nibiba habibi, ibi nibiba habibi. So nidukireka kuri buto duhite tujya umuntu ni nakora login bite bigenda guca, niko JavaScript ikora. How does this work together? When you open a website, HTML provides the structure twabonye, CSS makes it beautiful, JavaScript makes it arrive. So in example, yes. In example nkuko mubibona nari nyitabutse like in HTML structure aho twigana hano murabizi cyangwa ni busanzwe mu developer ibindi ni ibintu ubona uzi, and then in heading 1. So nkuko twaze tubibona umuntu naza agakirika no kuri heading 1 azahita amubwira ngo hello. So all three in one file, but in real project they are usually separated and organized better. So iyo uri ku developer website nini ntago amakode nkuko mubibona wenda hano turimo turakora ugasanga ugasanga CSS ngiyimo hano, JavaScript ngiyimo hano, HTML ngiyimo hano. None turi gukora website uri file tugenda tuyikorera uri language tuyikorera file yawe kugira ngo ibintu bigende neza. So from front end to full stack, once you understand the HTML, CSS and JavaScript, turimo turareba uko front end ikora. Onye ko ikoreshwa HTML, CSS and JavaScript, tubona nuko bikora kugira ngo biforming front end cyangwa se a website. So now tugiye kujya hehe kuri backend. You can build a beautiful front end website then by learning tools like React.js, Node.js, MongoDB and also API. You can move to full stack development where you handle everything from the browser to the database. So that's when you can create social media apps, online stores, dashboard system, and even AI-powered website. So now what you need to understand is web development is not just about writing code, it's about solving problems creatively. Guys, like yes, nuja kwiga web development, niba kwiga web development, niba mu web developer ukabugeze kuri level runaka, menya ko web development is not just about writing code only. Tekereza ibibazo ugomba gukemura muri societe birimo, ushaka gukemura ibyakemutse ariko like nje purpose yanjye I was like I will apply for web developer in United States kuko ari usanga like bakorera nk'ibihumbi like $150,000 $80 per year, like ugasanga it's huge money, like nakuza ari zo nzozi zanjye nshaka like, but day to day usanga like navuze ati okay hari ibintu ndimo nkimanza gukora, hari ibyo nkimanza ko organiza, ariko nanone mfite idea yo kwigisha abanyarwanda web development, modern web development, bakabyumva kandi bakabyinjoyinga, tugakemura ibibazo hano iwacu i Rwanda ndetse no muri Africa, even no kwisi muri rusange. So what you need to understand nkuko tubibonye rero, website development no gukemura ibibazo, no gukora website muri ibibazo. How to become web developer and find a job, very tough. So now you understand the web development is how it works and even how AI connects with web development. Just twabonye, let's talk about the most important part. Ubwo tumaze kumenya icyo web development yari cyo kwikora yariyo, noneho tugiye uko iconnectswe na AI, noneho tugiye kureba uburyo web development icyo amakampani akeneye hano hanze. Most beginner think if they just learn HTML, CSS and JavaScript that's enough to get a job. No. So the truth is, companies don't hire you because you know a language, they hire you because you can solve problems. So kubuzi languages, that's one. Nono koresha izo languages urugu solving ama problems. So byumwihariko nka companies zo hanze zigiye guhayaringa bakubaza project wakoze, icyo zimaze, icyo zisolvinga muri societe, nubwo itaba ikoreshwa n'abana ariko ukavuga ati okay iyi project iramutse igiye hanze ishobora gufasha ibintu, ishobora gufasha ibintu. So your mindset nyine ugomba kuyigira. They want people who can build a real project, work with other, understand tools like Git and GitHub,
and keep running faster, especially with AI changing the game. Guys, understand this line. So they want people who can bridge real project, work with others, understand tools like Git and GitHub, and also keep running fast, especially with AI changing the game. So what you need to do is to make things that solves the problem. Niba utazi gukoresha za Git and also GitHub, have it run to use it. Yeah, also you have just to find certificates are good, but real projects are powerful. So ama certificate nayo arafasha, mushobora gukoresha like nka free code camp nayo ni sawa cyane. Another thing is great portfolio. So if you want to get web development job, yenda ubake portfolio. Tuvuze portfolio ni website ikuranga, ari online hosting website ziri for free, udakeneye kugenda ngo wishure ukora ibiki, no, just wowishe usabwa kora website yawe kuri presentinga ibyo wakoze, ama project yawe, ibiki n'ibiki, buryo umuntu ashobora gusura website yawe agahita akumenya. So and also if you want to get if you want to get noticed, breed 3 to 5 a good project that prove what you can do. So niba umaze kwiga HTML, CSS and JavaScript, yenda ukore nka project 3 cyangwa 5 nziza zifite ibyo zikemura, project ubona ko ari project. It doesn't have to be a big or complex, it just needed to be real and useful. And also, for example, your personal portfolio website is in a project ushobora kugenda ugakora, a small business website. Also, any creative idea combining AI and web development. So, host your project on platforms like Netlify, Biri, also GitHub pages. So, these 3 tools are free. Netlify no buntu, Biri no buntu, na GitHub pages no kugenda ugahostinga aho website yawe, and then ukayisharinga everywhere. So how to use AI in the right way? So nanone gukoresha AI bishobora kugufasha kwihuta mu byo uri gukora, like ushobora gukoresha AI mu understanding code, mu understanding the logic, mu gufixing ama errors, mu generating ideas, mu practicing interview. So AI can help you in all of this. So, but always make sure you understand what the code does. Remember, AI is your assistant, not your brain. So hano icyo barimo barakubwira, like niba ukoresha AI ugende ngo ufate code AI guhaye ngo then copy and paste mu gihe uri kwiga. Please guys, ushobora kureba ibyo AI iguhaye ukabyiga ukabyumva and then ugakomeza ibyawe. Si ngombwa ngo ugende ugakora copy paste, at the end zasanga uri gukora ubusa. So guys, and then tugeze kuri topic I think in yanyuma, and then finding jobs in Rwanda, Africa and also worldwide. Here is the truth. There are many opportunities if you know where to look for it. So in Rwanda there is some platforms like a job in Rwanda. There is Brighter Monday, I think this is for Kenyans, I think. There's My Job Magi, Rasdo Africa, also tech communities and hackathons. So I know nk'abanyarwanda mu Rwanda cyangwa even Uganda, Kenya, anywhere akunda kuba ama hackathons, bakujya mu WhatsApp group, mu ma communities aba web developers, bashaka ama opportunities, abantu babakeneye ababafasha cyangwa se ari abakora bakeneye ababafasha abandi bakozi nanone. So for online and remote jobs, so kuri online and remote jobs gukoresha Upwork ujyaho ugakora profile and then ukajya ufasha abantu gukora ama website, na Fiverr nuko remote okay nukora ama remote jobs and also work remote, also naho ukuraho ama job ari remote work. So hari then ushobora ku participating cyangwa se
yes participating ku ma source codes like GitHub, or kujya mu Discord tech communities, and also you can go and create a profile on GitHub and also LinkedIn. This also can help you if you are a web developer. This can help you to get a job. So what you need is to keep updated with your project and skills you have. So and then to become successful or to be expert, you have to keep running and also keep breathing. So niba umaze kumenya HTML, CSS and JavaScript, doesn't not means that you are finished to run. Becoming an expert isn't about finishing a course, it's about practicing, teaching others and breathing what you imagine. So joining a tech community. So final message for you guys: web development is not just about coding, it's about creating solutions that makes life easier. What you need to do is just to keep running, keep breathing, keep believing in your ideas, because the world is not looking for coders, it's looking for creators. So guys, go and create the solution out there. So creating a project, solving a problem here, I think you will get the value. So thank you guys. I hope this was the big and massive helpful for you. What you need to do is just do subscribe, like, share and comment for others. Thank you so much.